Hey un momento en la vida en que miramos, why nos preguntamos por Chiueche, cargo con tanto peso, por Chiueche, sigo arrastrando piedras que solo me hacen lento el camino, la verdad es que de los 40 y con mayor, de los 50 la vida nos pidiendo a gritos que hagamos una limpieza profunda. No hablo de ordenar el closet o tirar papeles viejos, hablo de algo mucho poderoso, eliminar de nuestra existencia aquello que nos roba la paz la plenitud que merecimos. Durante hemos acumulado creencias, relaciones y actitudes que en su momento normales, incluso necesarias, pero la madurez nos trae un regalo extraordinario, la claridad y la capacidad de vivir con honestidad. Chiueche nos suma y Chiueche nos resta y discert algo que tu perspectiva, la felicidad no se encuentra agregando cosas a tu vida, sino quitando aquellas que te impiden brillar. Este mensaje no es una abstracta neon de autoayuda superficial. Es una nacida de miles de personas que han transformado su vida al tomar decisiones valentes, require soltar lo conocido, aunque nos hagadao, require coraje romper con patrones que hemos normalizado durante años. Imagina por un momento despertar cada sin el peso de las expectativas ajenas, sin la toxicidad de relaciones que te drenan, sin la del resentimiento o la necesidad constante de aparentar lo que no eres. Tu vida? Para disfrutar, para creer, para amar? De verdad, la respuesta. Cerca de lo que piensas, pero require que tomes. En los minutos voy a compartir contigo 6 elementos que necesitas eliminar de tu vida si realmente quieres experimentar la felicidad que mereces en esta etapa maravillosa. No son sugerencias vagas, son principios concretos que han transformado la existencia de innumerables personas que como tú decidieron que ya era suficiente de vivir a medias. Te pido solo una cosa, escucha con él abierto, no con lament, que busca excusas o justifications. Escucha como si tu vida dependiera de ello porque en cierto modo. Es la calidad de tus aus depende de las decisiones que tomes hoy, y diez mensajiano. De ser que no. Chiueche, Cesar. Para un momento de verdad. Para confrontar aquello que has evitado durante años, pero sobre todo. Para liberar y descubrir que la felicidad no estaba en otro lugar sino justo debajo de todas esas capas que hoy vas a comenzar a quitar. Buenas tardes, buenas noches, querido amigo, querida amiga. Quiero que en este momento hagas una pausa, respira profundo, muy profundo, y con toda honestidad, ¿soy realmente feliz? No me respondas con la respuesta que la das a todo el mundo, no me digas todo bien cuando por dentro sabes que algo no cuadra. Hoy te invito a mirarte al espejo del alma y reconocer una verdad que has estado evitando. Hay cosas en tu vida que te robando la felicidad que tanto mereces. Why? Desert algo importante. Si tienes 40, 50, 60 años o en el mayor momento de tu vida para hacer algo al respecto. Porque ahora tienes la experiencia, la claridad y sobre todo la de decir basta ya no. Es mensaje. Cambiar tu vida, pero solo si te comprometes a escucharlo completo por cada palabra que voy a compartir contigo del estudio del comportamiento humano y sobre todo del amor que siento por tu bienestar. Q. Pont. Aber tu ment y tu. Porque vamos a comenzar una extraordinaria, buenas tardes, buenas noches, querido amigo, querida amiga, quiero que en este momento hagas una pausa. Respira profundo, muy profundo, y con toda honestidad, ¿soy realmente feliz? No me respondas con la respuesta que la das a todo el mundo,
no me digas. Todo bien cuando por dentro sabes que algo no cuadra, hoy te invito a mirarte al espejo del alma y reconocer una verdad que has estado evitando, hay cosas en tu vida que te robando la felicidad que tanto mereces. Why? Desert algo importante. Si teens 40, 50, 60 años o. En el major momento de tu vida para hacer algo al respecto, porque ahora tienes la experiencia, la claridad y sobre todo la de decir basta ya no. Mira durante. Hemos ido acumulando cosas en nuestra vida. No solo cosas materiales, sino emocionales, mentales, espirituales. Hemos ido llenando nuestra mochila existential con creencias que ya no nos sirven, con relaciones que nos drenan, con miedos que nos paralizan, con que nos destruyen lentamente, y lo curioso es que muchas de estas cosas las cargamos sin siquiera cuestionarlas simplemente. Porque siempre han estado. Pero hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de hacer un inventario honesto de tu vida, de preguntarte. ¿Qué ocupando espacio en tu mente, en tu y que realmente no estar? Porque la felicidad, esa felicidad profunda y verdadera que tanto anhelas, no se logra agregando cosas, se logra quitando todo lo que impidiendo que brille. Un momento. Gastas cada en cosas que no te nutren? Tiempo inviertes en preocupar por opiniones que en el fondo no importan? Horas de tu precios vida éticas a sostener situaciones que te matando lentamente por dentro? Es mensaje. Cambiar tu vida, pero solo si te comprometes a escucharlo completo y importante. A actuar sobre lo que vas a descubrir, por cada palabra que voy a compartir contigo nace de la profunda del comportamiento humano, del estudio de miles de casos de personas que han transformado su existencia y sobre todo del amor sincero que siento por tu bienestar, no estoy para entreterte, estoy para despertarte. Que pont. Pero mantente alerta. Aber tu ment, pero sobre todo aber tu. Por lo que vamos a hablar ahora no son bonitas de autoayuda superficial, son verdades profundas que llenan el poder de liberarse. Tu decides permitirlo, y es quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. La felicidad de los 40, de los 50, no es un accidente, no es suerte, no es algo que simplemente te pasa, es una consciente, es una valente, es un compromiso contigo mismo que haces cada al despertar, y isa caminenza con reconocer que hay elementos en tu vida que necesitas soltar, que necesitas eliminar, que necesitas dejar con la misma urgencia con la que una piedra ardiendo que te quemando las manos. Durante los minutos vamos a explorar juntos 6 elementos que sabatindo tu felicidad, 6 cosas concretas que necesitas cuidar de tu vida si realmente quieres experimentar la plenitud que mereces en esta etapa maravillosa de tu existencia. No son sugerencias vagas ni consejos, son principios transformadores que han cambiado la vida de innumerables personas que como tú decidieron que ya era suficiente de vivir a medias, de conformarse con migajas de cuando un banquete completo de felicidad, cada uno de estos 6 puntos que voy a compartir contigo es como una leve que abre una puerta diferente hacia tú. Y la belleza de esto es que no necesitas esperar, no necesitas prepararte. No necesitas que las circunstancias sean perfectas. Puedes comenzar hoy mismo, ahora mismo, en este preciso instante, a implementar estos cambios en tu vida, pero necesito que me hagas una promesa antes de continuar. Que no vas a escuchar esto con la mente cerrada buscando excusas de por qué no puedes aplicarlo en tu vida. Que no vas a decir, pero es diferente o esto no aplica para mí.
Pork la verdad es que todos tenemos circunstancias. Todos tenemos particulares, pero los principios de la felicidad son universals, funcionan para todos los que deciden aplicarlos con honestidad y consistencia, y el punto crucial, la sin. Y es solo entretenimiento, puedes escuchar este mensaje completo. Puedes sentirte inspirado, puedes emocionarte, puedes incluso lograr de la emotional que sientes con cada palabra, pero si al terminar no tomas. Si no implementas si un pequeño cambio en tu vida, entonces habremos perdido ambos nuestro tiempo. Yo no quiero perderte el tiempo y estoy seguro de que tú tampoco quieres perder el tuyo porque a los 40, a los 50, a los 60 cada es valioso, cada momento cuenta, cada 100 peso. Ya no estamos en la etapa de la vida donde podemos darnos el lujo de postergar nuestra felicidad, ya no podemos seguir felizo en pez esto o aquello, entonces voy a vivir plenamente es hoy, es momento y es ahora, y es a persona que va a hacer que suceda tú, nadie va a venir a rescatarte, nadie va a tocar tu puerta con la de la felicidad. Tú eres tu propio salvador. Tú tienes el poder. Tú tienes la capacidad, lo que necesitas si es la de usarlo entonces. Para un momento de verdad absoluta. Para confrontar aquello que has evitado durante. Para mirarte en el espejo sin justifications, sin excuses, pero sobre todo, para liberarte. Para soltares peso que has cargado por tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas. Se siente vivir sin. Vamos a comenzar una extraordinaria y te prometo que si me acampas con él. Abierto hasta el final de este recorrido, tu vida nunca es la misma, porque una vez que conoces la verdad, una vez que ves con claridad lo que ha estado limitando tu felicidad, ya no puedes regresar a la inconsciencia, ya no puedes seguir viviendo como si no supieras. Y el conocimiento trae responsabilidad, while la responsabilidad cuando se abraza con trae libertad, una libertad tan profunda, tan real, tan transformadora, que te por chiche, esperas tanto tiempo para reclamarla. Buenas tardes, buenas noches, querido amigo, querida amiga, quiero que en este momento hagas una pausa, respira profundo, muy profundo, con toda honestidad, ¿soy realmente feliz? No me respondas con la respuesta que la das a todo el mundo, no me digas todo bien cuando por dentro sabes que algo no cuadra. Hoy te invito a mirarte al espejo del alma y reconocer una verdad que has estado evitando. Hay cosas en tu vida que te robando la felicidad que tanto mereces. Decir algo importante. Si tienes 40, 50, 60 años en el mayor momento de tu vida para hacer algo al respecto, porque ahora tienes la experiencia, la claridad y sobre todo la de decir basta ya no. Es mensaje. Cambiar tu vida, pero solo si te comprometes a escucharlo completo. Cada palabra que voy a compartir contigo nace del estudio del comportamiento humano y sobre todo del amor que siento por tu bienestar. Q. Aber tu ment y tu. Porque vamos a comenzar una extraordinaria. Preguntarte algo. Decisiones has tomado en tu vida pensando en él. Chiche. Veces has dejado de hacer lo que realmente. Por miedo al juicio de la necesidad de. Es una. Invisible y a los 40, a los 50, seguir viviendo para complacer a otro si es un insulto a tu propia existencia. Bien. No viniste este mundo a cumplir las expectativas de nadie, no viniste a hacer la que tu familia, que tus amigos esperaban o que la sociedad dictaba, viniste a ser. Tú, imperfecto, maravilloso,
cada vez que modificas tu comportamiento para que el bien alguien, te traicionas, cada vez que calas tú. Por miedo al rechazo, te apulas por la espalda, la es que me entras. Intentas complacer a todos, menos te respetan y menos te respetas. Tú mismo, he visto a personas brillantes apagar sulas para no incomodar a otros. He visto a seres talentosos esconder sus dons por miedo a la envidia. He visto a hombres y mujeres extraordinarias vivir vidas mediocres por decidir que la agina era importante que su propia autenticidad y sabes. Chiueche, descubran cuando finalmente se liberan de esa necesidad. Que las personas que realmente importan. Que el respeto genuino. Cuando comenzaren a respetarse mismos, que la paz interior que tanto busca estaba. Al otro lado de la ser. La libertad emotional comienza cuando decides que tu paz interior veil. Que la de cualquier persona, cuando entiendes que quienes realmente te aman ti. Siendo. Tú mismo, y quienes te critican lo. Quien sees. Que para. Chiueche. Seguir actuando. Hoito más la. Voy a vivir de manera. Voy a expresar lo que pienso con respeto, pero sin miedo. Voy a tomar decisiones que me hagan feliz, no que hagan felices a los. Por cal final del. Cuando apoyes tu cabeza en la almohada, la persona con la que tienes que estar en pazers. Tú. Ahora bien algo fuerte, pero necesario. A los ojos, no todas las personas que en tu vida merecen estar. Declaro, y esto incluye familiares, amigos dios, compañeros de trabajo, y el tiempo que llevas conociendo a alguien, no les da derecho a maltratarte, a menospreciar o a robarla. Las relaciones son como goteras en tu tank de felicidad. Poco a poco te van vachando, te vas dando cuenta de que de hablar con ciertas personas te sientes agotado, triste, inseguro. Te critican disfrazando su veneno de consejos, te compran, te humilan, te hacen sentir menos y. Tú, por lealtad malentendida, por costumbre, por miedo a la soledad sigues. Permitiendo que te drenen, te dices a ti mismo es que mi hermano siempre ha sido. Es que mi amiga yin sus problemas, justificas, toleras, aguantas y mientras tanto tú. Vital se esfuma. De los forti, la vida ti. Pidiendo que elías calidad sobre cantidad, prefier dos amigos verdaderos que 20 conocidos. Prefier la soledad consciente que la compa. Que te destruye, porque la soledad elegida es sanadora, liberadora, pero la soledad emotional que sientes rodeado de gente que no te valora, es devastadora. Esta persona suma o resta a mi vida. Me inspira o me limita, me apoya o me sabotea. Celebra mystery anfoso secretamente se alegra de mis fracasos. Y. En respuestas honestas, toma decisiones adultas, no se trata de odiar a nadie, se trata de amarte lo suficiente como para establecer. Saludables, a veces amar de lejos es la mayor. A veces cerrar. Es un acto de autorrespeto. De las personas que te hacen sentir que no eres suficiente porque eres. Que suficiente, eres extraordinario tal como eres, este es un tema que muchos evitan, pero que, carcomiendo su felicidad silenciosamente, y el resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera, te han lastimado, lo. Te han traicionado, te han decepcionado, te han herido profundamente y tienes todo el derecho de sentir dolor, pero manteneréis dolor vivo, alimentarlo con tus pensamientos, convertirlo en resentimiento. Eso solo te lastima y time, y el rencor no la quita el suyo a quien te
Tilo quita ati el resentimiento no cambia el pasado, solo contamina tu presente y destruye tu futuro. Conozco personas que llevan 10, 20, 30 años cargando un resentimiento, se levanta con ellos cada mañana, los acampa a cada familiar, se sienta con ellos a la mesa, se acuesta con ellos cada noche y es su comparo. Feel y su peor enemigo. De los 40, necesitas entender algo fundamental. Perdonar no es un regalo para quien ti. Es un regalo para ti mismo.